Okay, good morning to everyone. Today we'll learn about this 9th standard chemistry. So already we have completed 3 lessons. Now this is the 4th lesson, that is chemical bonding. So in this lesson we'll learn about how these atoms combine and how these atoms combine to form molecules and molecules to form compound. What makes them together? That is, a chemical bond is nothing but a force of attraction between the atoms that forms a unit or a molecule is known as this chemical bond. You can compare it using a garland of flowers. Okay, when you tie a flower using a thread, the thread that makes the atoms, the flowers together, that thread you can assume it as bond, chemical bond. Okay, so in this lesson we are going to learn about different types of bonds. What are the bonds that makes the atoms together, or that makes molecules, or that makes compound? Okay, now we'll see the Kossel-Lewis approach. Okay, Kossel-Lewis approach of bonds. Okay, Kossel-Lewis approach. Kossel-Lewis approach of bonds. Okay, so we know that one atom combines with another atom to form a molecule. Okay, one atom combines with another atom to form a molecule. So the force of attraction that binds the atoms together to form molecule. And this Kossel-Lewis, they told that when atom contains 8 electrons, it is stable. For example, in noble gases, it can fill 8 electrons in the valence shell and they are completely filled, then they are stable. And in 1916, he gave this electron theory of valence. Okay, he gave this electron theory of valence. Okay, in that he told that when a valence shell contains 8 electrons, it is known as law of octet, or it is the octet rule. Okay, law of octaves. Okay, law of octet, or it is known as the law octet rule. When the valence shell contains 8 electron, it is stable. Valence shell 8 electron irundha, it is stable. Valence shell contains 8 electron, it is stable. Noble gases la the valence shell have 8 electron. Noble gases la enadhu? Helium, neon, argon, krypton, xenon and then radon. Idella noble gases. So இவங்கள எல்லாத்துலயுமே except helium. Heliumல வந்து outer shellல 2 electron தான் இருக்கும். ஆனா 2 தான் அதுல வைக்க முடியும். 2 தான் இருக்கும், அதனால stable. Here for all other noble gases it is 8 electron. So 8 electrons na they are all stable. So for all other noble gases it has 8 electron. So they are all stable. அப்ப 8 electron மே fill ஆயிட்டுனா valency என்ன பாத்தீங்கன்னா valency is 0. In the last lesson we have studied how to calculate the valency. Last shell la fullume 8. அப்ப 8 minus 8 அப்படினு போட்டோம்னா 0. So valency is 0. So for noble gases the valency is 0. So 8 electron இருந்தா stable. எந்த காம்பவுண்ட்லயுமே ஒரு எலிமெண்ட்ல வேலன்ஸ் ஷெல்ல 8 எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டேபிள். அப்போ அதான் என்னது law of octet or the octet rule. Okay, when it contains 8 electron it is stable. So அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். This is the octet rule or law of octet. Okay, then Lewis dot structure. Lewis dot structure. So the electron present in the valence shell, it is represented using this Lewis dot structure. How? Okay, how it is represented? Lewis dot structure. For example, helium we have 2 electron. Okay, helium we have 2 electrons. Like atomic number is 2. Appo if it contains paired electron, it is represented by 2 dot. Pair na enadhu 2 irukanum. 2 irundhuchuna and 2 dot vechi பண்ணுவோம். ஒண்ணே ஒன்னு தான் இருக்கு. For example, hydrogen அப்போ 1 dot. Only one unpaired electron. Pair இல்ல, தனியா இருக்காங்கன்னா 1 dot வைக்கணும். And pair இருக்கு, 2 electron இருக்குன்னா இப்படி 2 dot வச்சு காமிக்கணும். Okay, this is the Lewis dot structure. In your book you are given with a lot of elements in which the Lewis dot structure is given. Then if it contains, you can also use, இப்போ 2 element இப்படி ஒன்று சேருது, அப்போ இதை டாட்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? cross symbol. You can use cross, dots. Okay, dots, cross or any other symbol you can use for this one to differentiate. Okay, so this is known as Lewis dot structure. So this concept is known as what? Lewis dot structure. Now I told that there are different compounds are present. Okay, so based upon the bonding, chemical bonding, the bonds are classified as, okay, based upon the chemical bonding. So based upon the chemical bonding they are classified as strong bonds and weak bonds. Strong bonds as well as what? Here it is weak bonds. Strong bonds na enna artham? The force of attraction is high.
நல்ல டைட்டாக பைண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஸ்ட்ராங் பாண்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அயனிக் ஆர் எலக்ட்ரோவேலண்ட் பாண்ட், ionic or electrovalent bond, ionic or electrovalent bond, then covalent bond, then coordinate bond, then metallic bond, then weak bond example hydrogen bond and van der Waals interaction, weak bond example hydrogen bond and van der Waals interaction, weak bond, okay, weak bond example hydrogen bond and van der Waals interaction, weak bond example hydrogen bond and van der Waals interaction. So strong bonds example ionic or electrovalent bond, covalent bond, coordinate bond, then metallic bond, then weak bond example hydrogen bond and van der Waals interaction, weak bond example hydrogen bond and what, van der Waals interaction. So this is our chemical bonding. So it is classified like this. Now we will see the first bond, that is ionic or electrovalent bond. Okay, formation of ionic as well as electrovalent bond. Formation of ionic bond, ionic or electrovalent bond, ionic or electrovalent bond, ionic or electrovalent bond. So in ionic or electrovalent bond, the bond is formed by transfer of electron, that is known as ionic bond. The bond formed by complete transfer of electron is known as ionic bond. For example, you compare A, okay, A which has 1 electron excess, okay, then plus B which needs 1 electron, B which needs 1 electron. 8 இருந்தால் தான் ஸ்டேபிள்னு சொன்னேன் இல்லையா? அப்போ this A gives 1 electron. 1 electron is transferred to this B. A gives 1 electron and it forms a bond, that is AB. So A வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்து B வாங்கிக்கிட்டு A bond B ன்னு ஃபார்ம் ஆகுது. இப்படி ஃபார்ம் ஆகும்போது இது கொடுக்கறதுனால since A gives electron, it attains a positive charge, that is A plus. ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்ததுனால it attains a positive charge A plus, that is cation is formed. Since it receives 1 electron, it gains 1 electron, it attains a negative charge, that is B minus. Anion is formed. Okay, that is B minus, anion is formed. Since ions are formed during this reaction, so that bond is known as what? Ionic bond. அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம்? Ionic bond ன்னு சொல்கிறோம். Ions form ஆகிறது ionic bond. Okay, then electrovalent bond. Valency, the outermost shell electron is explained by electron. Valency என்னது? outermost shell எவ்வளோ electron இருக்கோ அதான் valency. So valency is explained by the electrons. அதனால் இதுக்கு பேர் என்ன? electrovalent bond. And the A and B are held together by one force, that is known as electrostatic force. Okay, so இந்த A and B வந்து சேர்த்து வச்சுருக்கவங்க யாருன்னா electrostatic force. So the electrostatic force தான் A and B சேர்த்து வச்சிருக்கு. So it is known as what? Electrovalent bond. அதனால தான் இதுக்கு என்ன சொல்கிறோம்? Electrostatic bond. Okay, sorry, electrostatic bond. Or here ions are formed, so it is known as ionic bond. And valency is explained in terms of electrons, so it is known as electrovalent bond. And electrostatic force of attraction that holds A and B together, so it is known as electrostatic bond. So these are the other names of what? Ionic bond. Now I will explain it using an example, that is formation of sodium chloride. Sodium chloride எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? I am going to tell. This is an ionic bond. சோடியத்துக்கும் குளோரினுக்கு இடையில் இருக்கிறது ionic bond. How it's formed I will tell. Okay, sodium electronic configuration 281. What is the atomic number of sodium? 11. So I am going to explain ionic bond using NaCl, formation of NaCl. இப்படி எடுத்துக்கோங்க. இதில் சோடியத்துக்கு atomic number என்னது? 11. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி எழுதணும்? ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் 2, செகண்ட் ஷெல்லில் 8, தேர்ட் ஷெல்லில் 8 வைக்கலாம். ஆனால் 2 + 8 10, மிச்சம் 1 தான் வைக்க முடியும். 2 8 1. ஓகே, 11 இப்படி பிரிச்சுக்கிறோம். 2 8 1. ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லில் 2 தான் வைக்க முடியும், அதனால 2. அடுத்து 8, அடுத்து மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது? 1, அதனால் இங்கே 1 வைக்கிறோம். ஓகே, KLM ஷெல். ஓகே, ஞாபகம் இருக்கா? KLM ஷெல் எனர்ஜி லெவல். ஓகே, now we'll draw the diagram. So this is our sodium. So first shell we are accommodating what? 2 electrons. Then second shell we are accommodating 8 electron.
and the last shell contains only one electron in excess, okay, plus Cl. Cl, what is the atomic number? 17. What is the electronic configuration? 2, 8, 7. 10 வச்சுட்டோமா, மிச்சம் என்ன இருக்குது? 7. okay, then you draw Cl. Cl, first shell contains 2 electron, then second shell contains 8 electron, then third shell contains 7 electron. Seven electron. 8 எலக்ட்ரான் இருந்தால் தான் ஸ்டேபிள்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? இங்கே 2, 8 இருக்குது. இப்போ இவங்க 1 கொடுத்தா இவங்க ஸ்டேபிள் ஆயிடுவாங்க. இங்கே 7 தான் இருக்குது. இவங்க 1 வாங்கிக்கிட்டா இவங்க ஸ்டேபிள் ஆயிடுவாங்க இல்லையா? ஸோ திஸ் sodium gives 1 electron. Sodium gives 1 electron and forms a bond like this. That is Na plus and Cl minus. ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் இவங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது அப்படியே போயிடும். அதனால தான் நான் இந்த லெவல் அங்கே வரையலை. ஓகே, ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அ கேட்டையான் Na plus an anion is formed. Since Cl receives electron, it forms an anion plus Cl minus. Cl, so first shell it has 2, second shell it has 8, third shell it has received 1 electron from sodium and it has 2, 6, 8 electrons in the last shell. So since it has received 1 electron, it attains a negative charge Cl minus. ஒரு எலக்ட்ரான் வாங்கிக்கிட்டதுனால Cl minus ஆயிருது, ஒரு எலக்ட்ரான் கொடுத்ததுனால Na plus ஆயிருது. இது வந்து என்னது? formation of NaCl. So it has formed a bond NaCl. NaCl is nothing but what? Our common salt, sodium chloride. Okay, then I'll explain another one example, that is magnesium chloride. Formation of magnesium chloride. This is also example for what? Ionic bond. எப்படி வரையணும்? magnesium, its atomic number is 12. okay, so atomic number 12 னா எப்படி எழுதணும்? 2 first shell 2 வரும், second shell 8, அப்போ 10 போச்சுன்னா மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது? 4. last shell 4 electron. okay, sorry 2 electron. okay, then you write for magnesium. So here 8 electron, then third shell only 2 electron. okay, so this is magnesium and Cl needs 2 electron. For example, I'll write here Cl2 இல்லையா? MgCl2. Clக்கு வந்து ஒரு Clக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும். ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். Four, 5, 6, 7, 8. Then last shell எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? Cl 7 electron. okay, 7 electron இருக்கும். Then for another Cl, and that Cl also it will have 7 electron. okay, so for 1 Cl we need 1 electron. then for 2 Cl 2 electron வேணும் இல்லையா? ஒரு Clக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும். சோடியம் குளோரைடில் என்ன பார்த்தோம்? ஒரு Clக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் வேணும்னு பார்த்தோமா? இங்கே 2 Cl இருக்கு இல்லையா? இப்போ இந்த 2 Clக்கும் 2, 8, 7 இருக்குது. லாஸ்ட் ஷெல்லில் 8 எலக்ட்ரான் இருந்தால் தான் ஸ்டேபிள். அப்போ இந்த 7ஓட ஒன்று ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? இந்த ஒன்று யார் கொடுப்பான்னா இவங்களுக்கு ஒன்று கொடுப்பாங்க, அண்ட் இந்த ஒன்று இதோட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம், அண்ட் இட் ஃபார்ம்ஸ் MgCl2. அப்போ இவங்க கொடுத்ததுனால இவங்க என்ன ஆவாங்க? Mg ப்ளஸ். 2 எலக்ட்ரான் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா? அதனால் இட் வில் பிகம் லைக் திஸ் Mg ப்ளஸ். ஸோ Mg ப்ளஸ் வில் பி லைக் திஸ். அப்போ இந்த ஷெல்லே போயிடும். 2 எலக்ட்ரான் அவங்களுக்கு டொனேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ஷெல் ஃபுல்லாக போயிடும். அப்போ இது 2 மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, ப்ளஸ் 2Cl, Cl2 இல்லையா இந்த Mg. ஸோ இது Mg ப்ளஸ் ஆயிரும். எ கேட்டையான் இஸ் ஃபார்ம்டு. இப்போ இவங்க 2 வாங்கிட்டதுனால Cl மைனஸ் ஆயிடுவாங்க. அப்போ 2 பேர் இருப்பாங்க இல்லையா?
So here it was like this, Cl. Okay, 288. Since it has received one electron, it becomes Cl minus. Then another one Cl in there. So here it forms like this, Cl. Okay. So MgCl2 is formed. This is also Cl minus, this is also Cl minus. So Mg plus, Mg2 plus, since it gives 2 electrons, so it is Mg2 plus. 2 electron கொடுத்ததுனால 2 plus. So it becomes Cl minus. So இது ஒன்று வாங்கிட்டாங்க. So can you understand? This is the formation of ionic bond. So a bond formed by transfer of electron. அப்படியே இவங்க electron கொடுத்துருக்காங்க. Transfer ஆயிருக்கு ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு. So that is known as ionic bond. So ionic bond example NaCl and MgCl2. This diagram is very important. You have to draw the diagram and then you have to explain. Then characteristics of ionic compounds. So ionic compounds உடைய characters என்ன? Or properties of ionic compounds. Properties of ionic compounds. Properties of ionic compounds. Since it has strong electrostatic force of attraction, okay, physical state வந்து எப்படி இருக்கும்னா, they are crystalline solids at room temperature. They are crystalline solids. They are crystalline solids at room temperature. They are crystalline solids at room temperature. They are crystalline solids at room temperature. And then they have high melting point and boiling point. Since they have strong electrostatic force of attraction, they have high melting point and boiling point. And they have strong forces of attraction, electrostatic force of attraction. They have high density. It is hard and brittle. Hard and brittle. High density. It is hard and brittle. And it is soluble only in polar solvents. Soluble in polar solvents like water. Soluble in polar solvents like water. Soluble in polar solvents like water and insoluble in non-polar solvents. Insoluble in non-polar solvents. Insoluble in non-polar solvents like carbon tetrachloride and benzene. Insoluble in non-polar solvents like carbon tetrachloride and benzene. Polar solvents la dhaan karayum, non-polar solvents la karayadu. Polar solvents example enadhu water. And reactivity பார்க்கும்போது the ionic reactions are rapid and instantaneous. ரொம்ப highly reactive, rapid and instantaneous. Ionic reactions are rapid and instantaneous. Okay, so these are some of the properties of what? Our ionic compounds. Physical state பார்த்தீங்கன்னா crystalline solids are what? They are crystalline solids at room temperature, high melting and boiling point, density is hard and brittle, soluble in polar solvents like water, insoluble in non-polar solvents like carbon tetrachloride and benzene, and it is rapid and instantaneous. And what about the electrical conductivity? In solid state it won't conduct electricity. Ionic solids வந்து solid இருக்கும்போது it won't conduct electricity. Solids இருக்கும்போது it won't conduct electricity. So ionic solids வந்து they won't conduct electricity. In molten state or in aqueous solution, molten state na என்னது, மெல்ட் ஆகிருக்கும்போதோ இல்லை லிக்யூட் ஃபார்மில் இருக்கும்போது it will conduct electricity. Molten state or its aqueous solution, it will conduct electricity. Solid state la it won't conduct electricity. Ionic compounds on molten state la மெல்ட் ஆகியோ இல்லை liquid state la இருக்கும்போது it will conduct electricity. Okay, so these are some of the properties of ionic compound. They have strong electrostatic force of attraction. Since they form ions, it is known as ionic bond, and the valency is explained by electron, so it is electrovalent bond. And here they are good conductors of heat and electricity. And the important compounds are this NaCl and MgCl2. You draw the electron Lewis dot structures and learn. You have to explain that question using this Lewis dot structures. Okay,
and these are all the concepts we have learned in today's class, that is Kossel-Lewis approach, Lewis dot structure, then the ionic bond, formation of NaCl and formation of MgCl2, and some of the properties of or characteristics of ionic compounds. Okay, we have completed one compound. Your assignment is learn and write the formation of NaCl or formation of ionic compound. So assignment is learn and write formation of NaCl. So you have to draw the Lewis dot structure and then you have to explain. Okay, formation of NaCl. Learn and write the formation of NaCl. This is very, very important. So this lesson is also very, very important. So you can do as an activity also using some cards. You can do this activity or you can draw as a chart in your home. Okay, so your assignment is learn and write the formation of NaCl. Don't postpone the homework. You send it to me. I am always there to check your assignment. Thank you for listening to me. Thank you.